celebrate balozi ko miki nam tetutye kap kwanetab kotisap nekibwa kong'ete Washington DC ko kitaunen sait ako amache asom raini Nicholas Arap Lele sekundoiwech eng sait ko Nicholas amache akone kainekab chi nemache inan eng sait nekikuren Jonah Mutua Kimindu. Jonah Mutua Kimindu ko kusubkei ak kit nekoya ko kinyokomwok police wiki konye kwa bahati mbaya kukeskei kakikonori borto raini nebo kijanandani kenyisiek 23 kityo moyatiny koi eng breaking news kidogo tu kitani kiyak lakini in that family nebo pororiet nekimi tugul eng erayu kikuren Silver Spring ko Kirwogin correction ma police the police don't shoot the make that correction please kongoi kimwokchi pole kongoi missing yeah thank you so kunebo oeng Nicholas indowech eng sait mikiwekisye kenyo ketestai mokas kwanet chekimi tugul raini eng toek chekatoi raini kokatoi chupyekon aramieno ine ko agenge chekikinomi tugulu tetutik eng Washington DC ko kalenji konyo amu koyekako keselebrate ruto balozi Lili Sambu ko kokinamke tugul kesochke tugul ak chupyekon ak kwanet tugul ko kakur sikemwa ng'olyon tugul betukab raini ko kimi tugul ko amache nguno kenam eng sait korok tom kekeka tugul siketestai kong'ete yo rubani imuchi testai ibwat Jonah Mutua Kimindu eng sait nekibar chelosos rubani kongoi kirwogin akoi kongoi kwanet betut kora nekaketuye kouni kimache kewekyin Jehova kongoi missing ripset nekoribotech en wikini komugul nguno kaketuye kele nekisochini ko John Mutua kikuren Jonah Mutua Kimindu Jonah Mutua okay ongeza Jehova nebarak sonet mache kewekongoi baba betut nekaketuye kouni kora wikwanetab kotisap mache kongoi eng konutietab sobet kora eng konutietab kalyet en emoninyon bo Kenya kimache kora baba kongoi en saiseret nebo kakiamut nebo balozi Lili Sambu nebo testai komie kiwangu komie ako korobon kiptayat kongoi ropta nekoikone kora sochini emoninyon baba sochini kandoinatetab emoni sochini kwananinyon tugul ngalek tugul cheng'olole baba ikonech naet itese kora ng'omnotet akonesire tugul ikonech kakuyet isochini akine Jonah Mutua family nenyin mwae pole eng kit nekoyaak nyepsopake ikochin icheket kakaikai ikochi muitaet ikochi kimnotet eng tuguk tugul cheyoe baba tetutiet neng'olole raini kesome kele indoiwech ak ikonech naet ak ng'omnotet so tonduten kobo kabarak sumet koboto kongoi eng kainetab Jesu Kristo netinye amen Naku rubani jolarap chepkoi nega ndoiwech eng sait mabitunat Dr. Solomon Kende Koraini mabitunat amu tinye boisionik komwa kole tinye boisionik akwanet alak chemabwa raini komeche testai akwanet chekimi tugul kenyataune breaking news raini eng nwokindo kitinye ng'olyon nemikemwa akobo kit nekobit kebar Jonah Mutua Kimindu eng Silver Spring biik chemakinai kele chelosos chekibwa akoi kaa wikit nakonye age ki Jumamos sait 5:05 nebo subui kubwa akoi kokwet komanda Jonah kumwok akorwai bichara chemakingen ko kingwanit missing ako kokibet tugul kibororie keba kelenji mut kesochi tugul ako kami masishe raini kakekonor bortab Jonah kumutyo missing tukutesetai police kuchenyei biik chekiyoe ng'alecherachu ako kongoi Professor Mutual amu kekorektan mucham kekase tugul ketokchinigei
En breaking news nebo oeng komeche kemwa akobo government shutdown nekikimwa wiki konye. Kikiarogendosi kele nime keker serikali amu kingen kele yemokosin Congress ak Senate ak White House kekeri serikali kekuren government shutdown. Ko kiyan Senator neo chairman nebo Senate nekikuren Chuck Schumer kunamgei ak Republicans sikesirto simakeker. Kwa hivyo tukuyatat serikali kiboishe kito nekikuren continuous resolution CR agoi arawetab sokol ko kitesta serikali kikonye kele imuche keker serikali kekei shutdown lakini makeker. Ko nebo somok ko nebo let ko ameche amwa akobo kambakosiek chekitestai eng emotinwek 4 chemito Europe. Kambakosiek chu kinerekyo anan kiarogenso emotinwek cherachu kole kotko makikochi won ko kikerkong Putin komuchi kokochi shida emotinwek cherachu alak kikochi shida emotinwek choe ko Romania, Georgia, Serbia ak Hungary. Kambageni ki korom kabisa chang biik chesire 1,100 street. Ako Georgia ko kiye kambagen nebo betisiek 110 fululizo. Ko chogu nwogindo ko breaking news chekochop raini. Nesubu nguno ameche akochi boroindo kwanet komwa ng'alyon komeche kekas tuget ameche akas Nicholas tos kakokaranit tuget neng'ung anan tomo? Kiem koro imwa ng'alyon. Tom kocham. Tomo kocham. Tichop inye ngakela tukuchope itik Nicholas. Kiem koro. Rubani kumi ng'echerok ameche kokat bororiet. Kokonech kelen nachame konech ng'alyon nebo betukab ra. Kongoi kirwoki mamwone tugul kona nafasi amwai kinakotestai muteni nainab Kelesh kwani winakat borietab college ami ng'echerok nanakat kokwenyu nebo ng'echerok akakat borietab college ng'weny komugul alenji ako boriet nekime ng'weny komugul kirwoki roboni Kericho ako hali ya hewa akere maya kele temi koboiboi amu akinam keminso sai ko kalewenetab ra kele bendi ekosiek kou arwotutiet bendi ekosiek kou arwotutiet wai kenyit iman kongoi kirwoki. Kongoi mising. Kiyekon abwoti ale baibai ketachin raini kikinam ak kipyegon kuyekamwatkei tetutik eng Washington DC keboisien simusiekab EU akoi keit ole kimi nguni kikebwa olelo kokoyebit ng'alek chebo celebration nebo balozi kokinamgei sokolu ak kwanet kemeche kemwa kongoi kokakur komwa akine ng'alyon kine coordinated ng'alekab rabisiek ko kongoi kipyegon amu kenyo ameche atachin ng'alonchi bororiet kidogo imwa ng'alyon akatugul imeche imwa ako yetinye boroindo komeche ketestai tugul kemwa ng'alekab remittance kidogo ak ng'alek chamenye rabinik ng'alek laining'ung noe ko kaikai kipyegon imuchi imwa ng'alyon kidogo nebo pole nebo celebration nebo raini ak boisionik chekoki ak tetutik chebo kawaida. Kongoi kirwokin ako kongoi kwanetab kotisa en tokset nekotachan asikobit kemiten tugul en lang'atutab raini kokaech en olombo Kenya ko iman kokiboiboenchi kot mising igorto nekotestai keboiboenchin akobo sobetab inendet Ambassador Lily Sambu ne inendet sikemiten ng'echerochu bo boisionik chukiyoe ko kinendet kot mising nekitachech amun ane ak kirwokin ko kitam kitomokai neret ko kingebe kotab balozi kumwoch kole acha otestanye kou notet akokonech cherset ni matin okot kingetieme aketieme ko kianan keturturi ng'alek ko kimwoch iman kole chobokse ng'alechu ko iman Ambassador Lily Sambu ko kwony ne konyitot kot mising ni inai kingekas akobo orogenet akobo sirtoenyin ko kiname ng'olyot nebo orogenet kot mising ni akoi nguni kimwoe kele man okot nganda kiakomyan en kasarta nemoche kokoi kole kokoit kasarta nekibwote akobo sobenyin ak tuguk chechang chekiyai
ni niman ko tuguk chekikere kumwa tumindet kole she was a beacon of hope embodying principles of diplomacy and empathy and iman kogie kabisa tuguk chechang nekikere kora Daktari Sambu ichek wan ko konetik ningotitebote chi ak imuite inae kanetisiet kikere man boisionik chemiten tugul ko Denisto en ainab kelas keboiboenjini ko en iman ko kasari ko kasarta nekibo boiboyo keboiboenjini man akobo inendet Balozi Lili Sambu ko miten tugul en boisionik akot kora kimoche kewekyin kongoi ichek tugul choronok ak familia chebo inendet Balozi Lili Sambu ak daktari chukokonech eut en komosi bo Marekani kongemwaite ng'oliot en kotab kaa kokokiker eunywan ko iman toretet neo kot missing nekoit ako olombo Kenya kokomi tugul kobotok en oinab Keles kong'eten olibo Washington DC ko missing kirwokik awekun. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Loto mashinani, na leo tuko na mshindi wa shopping voucher worth 100k. Kakai ne nyuge gurena Beatrice ke maguske ayo bwe mumuru wa digiri ko kweta kabrongori wicho macheza ni loto acheza loto kabisa karo wiraga nyoru 100 foja 100 kabisa. Yes. Kaweki kwa muktaindet kongoi. Kongoi kabisa kongoi chesa. Kongoi kabisa. Ndema chesa ni konyalu kobwat kole nyalu kocheza. Ni betunywan matacheza na komete atesta wacheza loto kabisa. Yo. Changamuka cheza loto. Sawa. Asante. Asante mami. Thank you. Inue na Loto. Ingia M-Pesa paybill 777-000. Account Kass. Amount shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamuka cheza loto. Kwa Rally, everyone's an underdog because this is not a game. This is the ultimate test of human and machine. The World Rally Championship. There's nothing like it. Tune in from 20th to 23rd March live on DSTV channel 227 or GoTV channel 63. You can also watch on the go with DSTV Stream. Kama missing kebiasaan ko atasi kita ko amache amwale gogon ko kya big chebo grupisiek tugul ko boisien WhatsApp, gotab ka Kalenjin forum, gotab ka DC tugul ak choronok kanyon ko abwatale kimwoe kele ni kongoi missing makpai tugul chekokonech maskini kemwa kanai amuche am biik kochechu kokonu eunekwak ko rubani amuche awek kebiasaan titebi abwatale matiloitu sikemwa kongoi. Rubani kutomo agurini angekochin Dr. Professor Mutwal komwa ng'alyon kitikin nebo chamgei sakorok ko yekakotar rubani iwekisi anyun ikonech outline. Professor. Kongoi kirwokin, kongoi kwanet, kongoi biikab Kalenjin chomia kasech, akata biikab Kokom Stoughton Village, biikab kanisa Stoughton AIC,
ak mwalimenikab Yemet Secondary School lagokab sukul che Marakwet High School ako choronto tutokol ko kirwokin ak kwanet amu wachindikab Dosambo mutyo kabisa amu kiowe 2022 akoi ainab Keles Mkericho ko kionyoru Dr. Sambo ak Ambassador Lily Sambo ko amwachini ko mutyo kabisa amu kioro amu kimi kunyoru treatment msibitali kokakoit kenyisiek kemwachini Dr. Sambo ak bikab kokwo ak bikab family that we pray for them kunyor strength kongoi kirwokin sekeng'alale ng'alekab remittances. Kongoi missing Professor inego mito South Carolina. Rubani ang nalagemichi mwanga langi tekeni tinyege ak paishen go ya abotele kwa mutum Kenya kategorani tegemitaraini ngema ko America. Rubani kongoi kirwokin kongoi kwane kogenyi yano na kichoba kongoi missing ripsene ko ripotich kotko kakituye kora en wikit age kuni ako kirwokin amache kwa kongoi kwane support anan ni dedicate ni wikini konye kitutenyon keng'ololen ni balozi Lily Sambo ako ng'alek tugul chekokimwa man en kongikochini inendet saisere ko ng'alechon kikutin kora chechang kochang biik kirwokin komoche kong'alal lakini inye ko tight program ako nafasi ko mingin missing amun koiwei ng'alekab ropta ko mara komanyor chitugul nafas kong'alalchi komoche kong'alal lakini koikochi priority familia nebo Dr. Sambo familia nebo balozi Lily Sambo ak choronok chekiabois ak inendet ko kochang kabisa ko kamoche kwa kongoi ko ng'alal anan kwa ng'alal nekatakwek tugul ako kwa appreciate no kwa realize kirwokin ale aba kwanetab kotesa over 70% and 80% ko biikab diaspora amun biik chekimi Kenya akere ale kwane Dr. Bor komatokomuch konyo Dr. Bor lakini kwamiten ako kokimwa kongoi en nini salamu anan mutyo nekiyokonu ak condolences komiten the whole team nebo Kass kobwa karibu nusu chebo Kass Media Group announcers chebo Kass FM Radio ak chebo Kass TV yokaje kabisa yenyoru nafasi yo ina langat kituyen tugul ak ng'alal ak mwa pole nenyon as a family ko kochang kora kosikyo kong'ololikyo chebo Kass Media Group kochang kabisa kirwokin ako chemamu kobwa ko akupole kwa emet komugul komiten kora of course CK Joshua nenet ko chairman nenyon ak director Helen Chepkwony ak their family nego kapwa ako kowingi kongoi missing chairman CK Joshua kirwokin kobaibaiten program joe ako recognize ng'ololi kabisa chairman nenyon koboiboenchi kabisa kolechi chomok ako kubaraker kirwokin wondane ndabotunoni tamang'olole ng'alekab kele mi kwanetab kotesa mi kwanetab kola mi tos ilenenye mi ng'alekab lene emet ilenen mi ng'alekab Rift Valley forum kokeku Kass family akere ale ki family nebo Kass amun kongetuye kotuye in balozi Lily Sambo kelekun familia moja so I don't think mwakelenen I'm seeing ourselves keekun Kass family ako kosom ng'ololikyok ak bikyok kituye tugul kole ndamukokse kokasome chairman kole tungokochi nafas icheket kokochi nafas mara kerute kenyoru chairman kewekyin kongoi kityo ukamakine mache komwa ine bikyok biik chechang kotom kokere ng'ololik chechang kotom kotuitos kimni ak chairman so that was a very good opportunity koker chairman ak the whole family Dr. Sambo kokiboiboenchi akine the whole family was there kina KK Nyatirok ak their wives koboiboitun ako amoche it's a very humble family ko mie kirwokin kabisa kobwa biik chechang cheloen kokonyo komwa icheket pole ako kokiyoen Matobo primary school kowo kiwanjet kabisa komi nafasi en chitugul ako kokibai kora biik komie komakas chi nekong'uny koateboten langu koboiboenchi chitugul kit age tugul nekotestai kirwokin ko kamoche anamwa kityo ale once again on behalf nebo kwanet tugul ko amoche kongoi
kokitinye Arap Kilach inendet ko chairman nebo ng'ololik, kokitinye Isaac Kisirgong inendet ko chairman nebo welfare, komi akot Zipporah Kobilo, komi akot Felisa Chepchoge, komi Halima Chemu, komiten Mozori Shushaina, komi Waria Sambu, kokitinye Mororo, kokitinye Fish Farmer, among others chekochang koyabwat kainek tugul, lakini kobichon kokabwa koyobu lelo konyo komwa icheket pole. Angen ale kotachangaitu biik chekotabwane ko mara kokanam komanen wiyani nibuch inei kokeboiboenjini tokset nemi barak nekokitache kora nganda koribtos akot Dr. Sambu kokorib kora biik. Amache akiunge daktari, angen ale kase daktari koami amut paka jioni ale daktari anan labat amu prepare nebo program nebo raini kole jotestai komie. Very humble family, watestai kila kitu kirwogi. Ako ngakitari sherehe kurubun kabisa ropta no. Tukigele koberuto ngalekab ropta kora. Kokiso siret Balozi Lili Sambu, iso siret ne inege a befitting very well. O somebody nekikatachen maisha nebo chitugul kikamwa ne wiki nebo nyole kinoibu ngalekab unga ya jamii kokinyoko kwanya kiamiet immediately ngemiten konyin kirwogi no ale menye karibu German town ako kikanyon yoto nakaburen kora Dr. Sambu for a long time. Kinyone kibiekon most of the time kiitokoywan interview. I was like a resident ngorab Dr. Sambu akitacha kabisa amuni ndaki si burjito imi komie ko chepyoset yanga kitajin nebo kot ikase ile you are at home. Koyama tajin nebo kot ko magoi iweke kot lakini kitajan ane that is why kemiten most of the time. So again nana mwagityo pole and Dr. Sambu and the whole family komiten in-laws kora chichiket amwok tugul pole Cherogoin family, Sambu family, ak biik tugul the fellow mourners kakibwani yoto. Biik kotestai kila kitu kirwogi. Ako ngoi kwane tugul chekomi diaspora en ngalek tugul akune nebo pole nebo kongoi mising kirwogi nanait yoto ni taketestai ketinye koik ng'alale ngalekab diaspora remittances. Kongoi kirwogin ak kwanet komugul. Kongoi mising rubani, kameche aib kasarta kidogo tu amwochi kongoi nekitupche Ambassador Michael Sergon ak Sergon chekobwa korepresenten family ninyona amu kikotilia kan kituye kipkazi lakini kiyelel maima kametunyu kukinyokin Ambassador kinyo Dr. Sambu kokikotilia ko kameche amwochi kongoi amu kobwa kwa niaba nebo family ko ameche agur Professor Mutwal kukonech outline. Kirwogin. Nicholas, yes. Chamgei. Akekasin nguno. Kalen angele lacheng muswoknotet kieka kong'etin computer kochang'a muswoknotosiek chekeboisie computer so ngapinde muswoknotet age koesio age kotemel age kou nekotemel age. Chamgei bororietab Kalenjin ng'oi tugul omitei karoret nemie nekakonech Jehova kalunetab asista age nekararan ako kakebeni tom ketuiye ako ngelen kakebeni kora kochun chemakitebit akorus kotab Dr. Sambu ara ochamwa kwanani ale mutyo mising koni mutyo Daktari Arap Sambu eng chemakitebit nekokochun korebenech kokoreb mama kokoreb iyo kokoreb atiem ako kipkel nemie kokoyai Jehova kora kamukeni ak makenyi ako kimakon Ambassador Lili Sambu eng oret nekararan eng betut mutaweche kongoi kwaker asub aker ale kakesulda komie kuye kakekas komwoe rubani ako kongoi rubani kwaker kora tupchosyekuk kirwogin uni kiaketuiye ak John eng Nairobi kwaker kokararan mising koitita kora kole mie netya iamdechin kiy tugul ngorirek anan ko boiboiyo kokararanit noto kongoi kora eng bororiet tugul nebo Kalenjin amu ko kisub tetutioni bo igorta nebo konoretab kiyokindet Lili Sambu ako koek kit nemie nebo kwong'ut oye ngoamkoteche amu kasarta ako ngotorete Jehova ekoshek tugul lite karnet kokituiye kony kokikwanet amu kimeche keng'alal kenyalu ak boroindo no kikonin ko asieku
liteitoi ke kora une kararan nge mwa ngolyondo ne kokowek karik imbar kiturubani mi mogomboik imbar nguno amu kitemisie mwae biikab Kipsigis kole kitemisie ko mwae biikab olimbo Uasin Gishu Nandi olin komanda keiyo kakibotisie ko ngibotisie komi mogomboik komi chito nekikoboisie tubait anan une ne matakilite in tubait the file ko in ko mogombet ko makilite koita mogombet ikilite tubait so ngoe kirubane rani tubait yego kinye karnet age nekilite lakini mising nenamege sikele lite karnet ko chi nekirikyi ole kiyenye bendo ole kiyenye tany kilioji rotoni kole amulite ngomagelunial tubait kelen olioch ongilioji rotoni kone ndekitingenen kole kasile koletso so ongilioy ke akwet bikab kolenjin kiliogunege sirwe ngolyono no sirwe ing Facebook kesoman ko kine ketebe tebune kararan ngewol koletchi anan ko ngolyon neketesen ngesoman koletchi bas kilioyge keletke kunoto kongoi missing Professor testai nyun konech outline. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Ni mapesa? Ni madona ni. Safi tasema this is the biggest lottery in Kenya with a grand mega draw of 200 million. Tuko na hourly wins za 1 million every day, every hour. On top of that, shopping vouchers. Catch Lotto live every Wednesday, every Saturday at 10 p.m. Oh yes, ni kila Wednesday, kila Saturday saa 4. We, unangojea nini? Yes, karibu customer. Jambo. Nzuri. Utakula nini leo? Nisaidie ugali na fry nusu. Nusu fry hapo na ugali? Yes. Haya. Wewe, nani amekuitisha hii yote? Hapana, tulia customer. Hapana, mimi sitaitisha hii yote. Huku ukiitisha tunakuongezea bonus juu yake. Kwa hivyo hii ni bonus. Uwe na Lotto. Ingia M-Pesa Paybill 777-000. Account Kass. Amount shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka cheza Lotto. Jonte. Mambo. Poa sana. Poa. Na kwani Roba kwa wapi? Roba yuko siku hizi aliondoka aliyomokanga. Nilikuwa nafikiria aliamua kuacha kazi ya boda juu economy. Huyu aliomoka. Sawa. Hata sisi tutaomoka tu. Manze mimi niliomoka. Patie siri. Nilicheza tatua tatu. Tatua tatu? Nilicheza tu na 20 bob. In 30 minutes wakanitumia message wakaniambia nimeshinda 500k. Nikaamua kujisort na ndai hapa ya biz bana. Mko na simu? Paybill number 150 account number unaweka namba yako yenye unaona inaweza shinda. Sawa sawa? Namba yote tu. Namba tatu. Unaziweka hapo. Unaweka any amount. 10 bob, 20 bob, 500 up to 1000. 10 bob. Alafu unaweka pin yako. Unajua gari? Unaweka pin yako. Ukishaweka pin yako atakutumia message. 20 bob. Si baadaye? Tuache Zamacho. Zamacho. Paybill number 150. Unangoja nini? Omoka sasa. Nenda kwa M-Pesa Paybill number 150. Account name Kass. Amount ni anything from 10 bob to 1,000 bob na uomoke leo na tatua tatu.
Download ODBet app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Kongwe missing Professor Tastany Konech outline. Kongwe kwanet, kongwe Nicholas. Mukwane tutuku kimi kasaba mikanyishek chachang. Fluence nyongu mukwane nchini super. I think ndaku konu creating. Pick up al choso manjini al ndemi sakon taku taman. Ku pick up kwalenjin kine tegeran ngolole ngalekap remittances. Remittances kuku chepkondok cho yogu pik cho misang. Pick up Kenya cho misang. Kuran kine tege yogu remittances amu kiroti ngalep usaidizi nyeba serikali cheba ngambo cheba Amerika ku ka gutok wongwen. Arawetab agengain ku President Trump ku tel rabishek chobu USAID. Amu kala rabishek ap amu nile toratetab serikali cheba Amerika ku public funds. Kutinye president power ku tel ku freezen ku kiroti mukaseti shekala ki koromiti ngalekap funding amba musibitalis chobo USAID. Kengolole kele chepkondo chijogu bib Kenya job nungambo kutiana kumi ngolole gela ngo tiana chepkondo chu kine tegerane ngalep trends mi kutasatai mi grogu patiente ne le chepkondo chu yo pip Kenya ai kyo to global school fees kitare family ngalep health kyol jinembo Christmas gift kya imbo school fees kuchang tuguk che ngolole ku ngalep tos muganyishek chobatai nyambango serikali cheba Kenya ku taxan remittances apani ni kutome ka taxan lakini tos mucho kupasan parliament sheria muganyishek chomitai ku taxan ako the next ku ngalega pe cost of sending money ke yogu chepkondo remittances kwa Afrika kumi barak mudunia msima kusiri chobeti wa China chobeti India chobeti Mexico kutuku choche chege ngolole gele tos mucho kwaine bika serikali cheba Kenya agomba counties cheba bika kolenjin ku maximize uses cheba ngalega remittances amutorata kore kabisa mi pip kolenjin chimi America exami kolabaren mi ko kulaba number medical bills cheba family members kuki nanya ki mucho ke ai sige torate mwisho nelebi choki kutaba America kanyisha chacha tinyalago cho teenagers ka etu ala ka one university tos nelebi chwe chumangechen mucho ku yogu chepkondo ka Kenya mwanante akumi lago ki ku one secondary school tokol mi university ala ki ku one ako ne mengolar chi lago kumat ne matinyo connection ako ka kumaraisi ku yogu siling kutuku choche chege nete gai central ngalekap remittances kirwogin kumangat kirwogin akon presentation nyanyo kamuka akon outline gonun so ko pick up kolenjin maximum 5 minutes amui galen yere okay pick up kolenjin ko nele kanyita 2024 kukiki yoku chepkondo chepkonde sang pips Kenya chomi sang kumi America mi Uingereza mi Britain mi Canada mi alak Saudi Arabia mi alak Australia kutok ku yoku chepkondo kukonaga kutorata family dunia msema kiki picho gile 184 million ku migrants amunele ngale remittances bikap kolenjin ako migration no remittances kubeti pamoja amune hapa sang kubo kwa gase suguto ku yogu chepkondo choche kubeti chacha kule economic opportunities miala chobe tugule refugees nelebi Kenya chomi America 10% ku Kenyan Somalis kukiroti gela ne chang bik chobeti sang
kuchongitu rabishek mukanyishek chomitai nebeti kile lagok sukul kubeti university alan kubeti Australia bikab college katubeti Australia kutuko chachang kutusomana kutomo kunyoru potential kuyoku chepkondok lakini mukanyishek chomisang chomitai kumucho kutoret kore ko nelan families choki kuyokta lako kuwasang America, Canada, and Australia kuiroti la tinya walet mu families chachang ki walak conditions ki ko chebar nta ko formation lago ka school kutugu chache chebar meta sun chige ngala bi ka college jin kela amo ne mu chong tu lago ka school chobe tingambo ku kanyi chok chomitai ku torato gore kum dunia remittances koratne chomi barak sai to India, Mexico, Philippines, Pakistan, kumi koratun we to remittances ko nu wala kya ite sabo ke roti ke la percentage ni remittances ago mogornon de ta pore nyogure chiti bi ko tiana ko nyaba kya ni go about 4% mogornon de ta Kenya msema tokol 4% ko nu remittances kunele bikap Kenya chomi America bikap Polenjin ko kisoman cha kabisa kusir bikap korane tinya degree nya batai bachelors tinya masters kusir bikap America ko bikap Kenya said ko nyogure lepa participation rate bik chomi kasis kusir native born people amo ye kasis bik Kenya ye kasis ya kalak ayenya lak sommo ko mummi kasi se gorone mommi ci ñobar mot ñe kasi muja to mo ñor kasi mi jege soman ci lagin ci tokol ko tinya kasi ko leba participation kumi barak ko sirbi ka native ago nele mshara cha kwak leban cha kumi health 1 quarter 1.5% ago 30% yo Kenya ci America ko ye health care ago nursing ku professions choche kwenu bana visuri sana ko ago nele nyogure median annual household income kubi mana America kele nele family ku nele income nyobo kanyi ko tiana amo sabu jo America ku chumu kero tikla family income ko tiana mukanyi kumi barak kusir nyobo native incomes family shebaganya kunna makorubu $15,000 mukanyi kusir native incomes kusir native people kugiro tigela bikap Kenya chumi America amo mwa chuma America amo numbers cho tinye saidu ku chumi America kumi ku kilage kabisa kisoman jo on no properties on no homes ku kilage kabisa tinye high level of motivation aku tinye high level of participation rate mu the economy kutuku choche tigero tigela torato gore to yogu chepkondok kutoret families ku yogu chepkondok kutoret healthcare mi bikap Kenya ju investana mu families te chokorin to kwal baren to kusomeshan lagoy tukun chole choche tokol kugiro tigelo bikap Kenya koro estimate makingat bikap kolen kila tiana bikap nele bikap Kenya chomi America karibu 160,000 bikap Kenya chomi America to estimate 160,000 katomi angala go charwa gele tos bikap Polenjin ko tiana makingat lakini estimate kele tos teni tego kebesen sa chebage nyamu bikap Polenjin ku 14% tos kirugo gi na kwanet bikap Polenjin chomi America ku 14% nyaba this 160,000 sabu choche mangat ne man lakini estimate nyabu bikap Polenjin ko mucha luptemok sasam makingat lakini mi Texas chachang bikap Kenya mi California mi Maryland ko kikutoret mu economy mortnek chachang kukirwogin okachini nafas biik alak ne mi chinyot teba maswali kirwogin kono nafas dakika moja tu atashi Central Bank amutinye Central Bank information to kon chepkondok chapon Kenya ko kikusoman chikula remittances ko nyogure integral part of Kenya's economy
nele remittances chepkondo chepkone sang kochang kusir chepkondok chob no foreign direct investment ko chobo ODA official development assistance combined remittances kuboru kule remittances ku very important with the Kenyan economy sira total exports akumi kutasata ku krone nele kanyitab 2024 kugi $4 billion remittances kutyo okay ki grown by 8%. Mi kutasata mi vikti Australia chipkona US chibeti Canada chibeti Finland kuchito kon vijana lagok chibeti ka sang kutorate na hao nyori chika ska wajin va professional kuyo kuchepkonto kupkona ka amuwal connected to ka pika kolenjin kutorate Central Bank mga kure influence njaba supporting current account nelese kwale important Kenya tunja kona sang oil ndago still lazima kunyor positive current account balance kutinye dollars cho yema kwa import ku foreign exchange dollars chugiyo go chak chumi goran ba America go chumi Canada go Australia go ratuna lakal ku torato Kenya kwal tukuk chuma chekap ka kore ne kimporta na fertilizer ndago krich ndago ngalaga steel ndago oil ndago medical equipment go choje to ko baishe foreign exchange ko giyogo mugorata nuecho ku America nyongo sana musos nye remittances ako chine nafasi biga kwa net chito mangalal suko nyet suko tashi chato ma mambo cha angalale kongo girwagin kongo misal professor amache gutoma go chi paraindo kibia kon komwa gotene ngalion tinye ga remittance kemwa ngalion ile tos pichirachu rabin chirachu biga college jimita diaspora to part of these people after rabin chirachu 4 billion chibente Kenya ko modinyo tanasa nubana lagini kitani yongen professor village agatagol wanto nyabunwane kutkomyo na irayo America agabunu gubaino kuwalak se maisha nubachi family ni nyone kusir chitani mami lakwan ngwanyo bitanin togu impact nubata dollar no nigaguma nirani kidogo kuwala wache aguno no every community nimela kwe ngwan bitanin ali bitani mi nu America na Australia mongen Asia mi singu matiage nyoru barainda yega se senior robia ti magichame ku India magichame lagini emoto no chuchu kutinye impact jera bini jera chupa dollar nda ku euro so kama cha mwana gityo ga mwana lenje tinye big difference kanya gura nyugo pia kona imuji mwana tingu pia kona tinye ga access to tin baraina kongoi kirwogin ko eniman ko ikamwa professor Mutwol ko konopto sobet ko toitab rabisiek chebunu sangutab Kenya kokon keitinyi man emotinwek cheu yu kimiten en US Australia ak missing komatane akot nganda mi Canada komatane en India amun angen ale korom kasit ko yetesetai kouni ko ikemwa kora ko sobet en korik chekikoba sang ko bananda anan ko poverty level komi makomi ko makoya amun lok chekikoba sang ak rabisiek cheyogu okot nganda moyokyin korikwak kekere kimiten en sobonwogikwak en oret ne kararan kot missing netesetai kotoreti icheket. Kit ne atebe ngunon kwany amun makokoromit chemoget nemi ng'echeret nguni amun kingen kele kong'eten 2021 ko there has been a steady remittance of revenue kong'eten emoni kimite ko tebutiet neatebenin Professor Mutwol ko tos impact ne tos kobit kotiengei chemoget nekitinye nguni neo nebo emoni ko tos ngem akobo koroktoetab rabisiek koityi emotinwek chu kibunu Professor Mutwol. Kibyo kongen no keteb ngalekab ile tos president nyumi koroni tos much kowal
amu kimwa kenyitab 2016 kile nalo ku president oten ni tax cha remittances cha beti Mexico aku mucha kuta president kwa uraisi amunete nyolan Western Union to nyone companies chukubaishe ke yoku chepkonde po Kenya chang minyo kure tap minyo kure Sendwave ku mucha kuta serikali sheria kule after 10% atau 15% lakini to magakas kirwagin to magakas nyone magingat tekya wagel tos wala ke policy we hope kula wala ke lakini panyenye kuma mi taxes mukama staff America aku maro ti alam mi taxes kama staff Kenya saidi mengalega remittance so magingat I'll be speculating ke beti ta lakini magingat nyege la tos laguna kanyene chona magnai magingat nyone. Kongoi Professor Mutwal ko inawegun kirwogin kasarta ko nengunget ogo kora tebutiet ne agere kora ne angen ale yikimiten nguni kwany amun emoni kimi ba Kenya ko kiteskitienge kot missing boisionik chebo USAID ak ngalekab so development yukinyoru kwa emotinwek cheu chu kwany ngalekab education ak ngalekab healthcare kotos mongwenyenga kaya ko in Kenya anan ko mongen ako tos kakwautiet ainon netesetai kandoik asikobit koker kole kochobok ndache tuguk chutet kerenyu notet ako tawegun kirwogin. Kongoi mising nobo kanyoiset ak education komoche soikwolwech kwanechimi Kenya rubani anan ko Dr. Bor lakini en dakikaisiek chumut chekitindoi nguni kekochin chairman Kelum akotine kutiny chekakwan kebeberta nebo oeng kotikenyoru boroindo ketestai ak kwanet alak. Kongoi kirwogin okasa komye. Atintestai. Kongoi. Abwate kang'etu dakikaisiek somoku ako cho somok komele mwa ng'alekab chepkondok so ameche koteb kasari amwochi rubani ak biako timit tugul kotoretishe ng'alekab balozi amwowo kongoi mkasit nekoyoe bwanekab kotisap tugul ameche amwowo kongoi mkasit nekoyoe neo kabisa osoch daktari eng kasari nyekis sobenyin kowo sherehe komye ako abwate le kakonu baornatet rubani komye koiwakilishe ne rubani akameche amwa rubani alechin kongoi koimwa komye kuyeu ako konyoru a deserving send of balozi koker biik chechang chekokwa ako koker akot ine daktari Kipkoech Sambu komi komye kabisa ko strong inende koimuch kong'alal so noton koboiboenchi ak timitab Kass tugul Kass FM tugul chekoyoe live streaming komeche kemwoe kongoi amu ndema live stream ndemakisubi chekimi sang so toek tugul chekokwa komeche kelenjo kongoi kokiker toek chechang chebunu Nairobi ak mashabik tugul chebo radio koakere kointroduce rubani tugul agenge so meche kimwoe tugul ilecho kongoi akobo kasit koyai so akote yekiwekishe kirwogin kebe ketiny ng'alekab remittance atinye some points chebo remittance kiaketinye ng'alekab remittance nekit kenyit agenge nekisirto ak abwate le kiibu topikini Dr. Mutwal akine ako kimi woldo nekikitiny akobo tos yait ne serikali asikosustainen ng'alek chebo remittance so yekakwa komostab oeng kebe ketiny yoto. Kongoi mising Dr. Bor in 2 minutes emuche mwa ng'alyon in 2 minutes kebe Nairobi yekakwa kityo komatikotishe ketau straight. Kongoi kirwogin ngaboisietis 2 minutes akatis akat biikab orenyu
kap cheboriot akakat biikab kokwenyun Kapseret ak biikab kanisenyun St. George's ak Uasin Gishu County in total ak kasikab tugetab Kass FM ing oleboch nguno ing Kenya ak ing sang ak namwa kongoi ing rubani amu koitonondowech kabisa ngin konoretab Mrs. Lily Sambu kokikere live stream kongoi amu koiwakilishan komie akoi parte bikyok komue kosikyok ak ng'ololikyok cheng'ololdos atkan kora eng Kass FM komeche akot bichoto tugul kora amu chang biik chekosech iman amu ngimande ituye biik komwaun kole cham kekose ng'alekwok anan ko marusin rani kalya ko olechini bichoto tugul koe biik nguno okas ng'alechu kimwoe rani chebo ng'alek remittances. Kongoi kirwokin. Kong'ete Washington DC kokakaba nguno Nairobi kekas tetutiet anan logoiwek eng nwokindo yekiwechi chekenya ketestai ak tetutiet nekaibwech Professor Mtwol chemi ak kwanetab kotesak. Sasa nikuulize. Hii daka umekuwa unacheza how long? Unajua hii daka nimeambiwa na rafiki yangu Chusi. Sasa nikasema acha nijaribu. Hata sasa sitamaliza miezi 3. Mimi ni mmoja Bernard Korir natoka Transmara. Niliwaambia napeana 100k. Ndio hii ingine hii pesa unaona ikikusaidia aje? Nilikuwa napanga kuanza biashara lakini sikuwa na capital. Sasa nimeangukia. Biashara gani hiyo unataka? Nilikuwa na target ya biashara ya kuanza ya nguo. Watu wangu. Nimeamini sasa. Daka ya mamili ni ukweli kabisa. Ulicheza na ngapi? Mimi nitumia mbao. Huwa natumia mbao nikatumia mbao. Unasema hukutupa mbao. Omokan adaka mamili gila daiga shek tiptim nyil beti ngung kwa nyil silingi shek elbu mute engila draw agiurere na silingi shek tiptemi idoka ni silingi shek elbu bogola genge agwa nyun giurere na silingi shek artami ibel jinige siling elbu bogola eng ko giurere na silingi bogola genge ibel jinige nusu million yani 500,000 na ile million ishejui kibel jinige gila betut egua genge ingobili kibel jinige rabisheju jorwenyu nyum wigito paybill number 440. Account name is Kass. Kiurere ne gongetege silingishek tiptem agoi silingishek 1200 aginyorchige cash eng M-Pesa nengung. Cheza daka. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Itagan mising jitab Kalenjin ketaun tetutiet nebo ikwenye emet neitung'eten ketesiet nebo Kass TV. Kainenyu ko Victor Korir kimiten ak Naomi Cherotich nebun logoiwek en oret nebo kabarunoik ak ketaunen logoiwek lumdaet nekakolumda kibagengeit nebo National Council on Administration of Justice NCAJ tetutik chearoru ole nyolu kosuldaet kibagengeisiek cheterter chebo serikali boriet nekitokyin nametab asoya. En igorto nekoindochi Chief Justice Martha Koome kokabit kurset nebo kikimit kirindetab nametab asoya sikomuch konyorunen keljin biik mogornotetab emet. Nginyoru report nebo Samson Kurgat. Kasom Chief Justice Martha Koome kibagengeisiek cheterchin konamge eun eng tokinet nebo kekirinda nametab asoya. Implementing the 76 programs
and activities outlined in this guiding framework, we aspire to build a nation that is resolute in its fight against corruption, where those entrusted with public resources are individuals of integrity who uphold the highest ethical standards. To conclude, I leave you with the following thoughts and reflections. Let us be resolute in our fight against corruption. It is a fight for justice. It is a fight for our rights. It is our collective responsibility. Let us work together to ensure that this guiding framework is not just another strategy document, but a living instrument that drives real change in our governance and justice sectors. On behalf of Parliament, I assure the Honourable Lady Chief Justice and the stakeholders gathered here today of our commitment in supporting all the justice sector institutions in fighting graft in Kenya. Kosubke ak CS nebo Treasury John Badi koyae ki age tugul asikoker kole maisulda yautikab nametab asoya eng Ministry nebo Treasury. The National Treasury, which I head, and economic planning also plays a pivotal role in the fight against corruption and economic crimes through provision of adequate and necessary resources in which agencies are allowed to participate in the budget-making process and present their budgetary requirements to enable them to execute their mandate of the fight against corruption. But further, the National Treasury has an additional role of ensuring that we have financial systems that are efficient, effective, and would help in the fight against corruption. Kamwa CEO nebo kibagenge neborchingei kirindaetab asoya nebo EACC Abdi Mohamud kole isubi kibagenge noto kesisiek chesire 400 chetinyegei ak nametab asoya. The Commission is currently pursuing over 400 cases at various stages of trial for forfeiture of corruptly acquired assets estimated at 50 billion Kenya shillings. En komastanyi kokamwa Inspector General nebo Police Douglas Kanja kole kokoib kakwautik National Police Service koboisie musoknatetab kasari ko oret agenge nekityeme keisto nametab asoya eng sekta nebo ribikab kalyet. The National Police Service has commenced the process of digitizing all the services and aims to automate processes such as filing of complaints, processing fines, and other public-facing services to eliminate opportunities for bribery. Also, in collaboration with the EACC, we are working on identifying and eliminating loopholes for corruption in the service by examination of the systems, policies, procedures, and practices at work, as has been mentioned by the CEO, EACC. Aribotenchini Kass logoiwekab emet eng county nebo Nairobi, kainenyu ko Samson Kurgat. Akakomongei kanetindet neo nebo sukulitab tibik nebo Chebisas nemiten komostab Alda en county nebo Nandi, Jane Kandia, komwa kole mabo iman logoiwek che kokoletagei chemwoe kole miten kanetindet nebo sukulinotok nekobir akokote kipsomaniat akokochi inendet kakotenoshek che yachen. Kamwa Kandia kole kosubkei chikilisiet nekoyai ichek kokotoi kele kitonu lakwanotok en sukul akelabaten kwa sipitali kobaten makibir kou ole komwoe alake en social media. Kinyoru report nebo Cornelius Keter. Kaesho kanetindet neo nebo sukulinotok bo Chebisas Girls Jane Leke Kandie logoiwek chekotestai koletagei eng musoknotetab kasari nebo social media nemwaat kole kibir kanetindet agenge kipsomaniat nebo sukulinotok akoit kokoten inendet ole kale mabo iman logoiwek chotok akotokyingei kong'eme kainet sukulinotok. I want to say that we have had the accusations circulating on social media over alleged the Michelle Chepchumba, that the incident of a student alleged to be beaten by a teacher in school. According to our internal investigation, as a school, the accusations are false and has no basis and they are malicious. There is no such incident of injury to the said student in school. And as a school, we are waiting for external investigations.
Kamwa Kandie kole ityin kamanut sukulinotok chametabgei nebo kipsomaninik ako unotok kingotonu kipsomaniandanotok kokimut sipitali sukulinotok ako mwoch sigindenyi kou ole nyalu. Michelle was she was in class and she fainted. And we took her to hospital. Michelle, like any other student, got sick. And she was taken to hospital twice. We took her to the hospital twice, and I called the mother. That's a procedure. I called the mother to come and pick the child from school on Thursday. But she came on Saturday to pick the child. So we took the right procedure. We treated the girl, and then we called the mother to come and take her for further treatment. Kaikimit kole chobo sukulinotok kotach kipsomaniandanotok eng kasarta nekasop asikomuch kotestai ak somanenyi ole kale chobot kora sukulinotok kobois ak ministry nebo somanet koboto ofisaek chebo sigishet asikenai kit nekitestai kotinygei ak notok ngalek chekarobeun sub county director nebo TSC Samuel Chemolo. As a school, we are ready to receive the student back to school as we continue praying for her to be well, to continue with her studies. As we talk now, Michelle Jepchumba has been registered as a Form 4 student. We are waiting for her so that she can come and excel in our school. We are open to cooperate. We are open to cooperate with the investigating authorities to get it to the bottom so that on that issue. The key point is to look at medical reports. That is the most professional way of looking at it. The investigation has already been reported to DCI, and therefore they have a role to play, similar role that we need also to just find a few facts, but it is already a police case. Yeah, so we may not say much. Yes. If it is that this is a teacher, and then we shall go all the way to the conclusive end. If it will be a matter that this is an employee of the Board of Management, then the Board of Management will pick it up. Kongete taonitab Kapsabet en county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. Ak angot ko makitoret neranik chemiten sukulishekab barak ak chebo muswoknotet koistoengei boisietab kerichekab bokitet kowendi kongemakse sobonwekwak kotinygei ak report nebo Nakada kokikotoi komiten barak kaitet nebo kipsomaninik cheboisien kerichekab bokitet en sukulishekab barak. Ngenyoru report nebo Andrew Kimeto. Chongindab barnotik eng inguni chemiten sukulishekab barak ak chebo muswoknotet koboisie kerichekab bokitet ak mayek chemaiyonotin. Nitok ko kosubkei ak report nebo Nakada nekitoi kole nyoru barnotik kerichechoto eng nyumnyumindo. Robert Olweny ko ofisayat nebo kibangengeit bo Nakada eng kebeberta nebo North Rift. As you might have been aware, just about a month ago, as Nakada we were able to release the findings on the status of alcohol and drug abuse amongst students in the university, and it gives very sobering findings, knowing that majority of students have actually as a lifetime use, over 45% have actually interacted with alcohol, and 26.6 are actually currently using alcohol. And of course, all these things have an impact in terms of their academic performance, in terms of their mental health, in terms of, their productivity. So it is very, very important. As Nakada, one of the things that we're doing, we will be going around the country to disseminate these findings of the research and come up with strategies in which we can be able not only to sensitize the students but also to come up with comprehensive programs. Noto amune ko konamgei eun kibagengeit nato bo Nakada ak kibagengeit netinyegei ak ripsetab itonwekab emet nenaat ko Kimajani Green Africa akotoi kokoito kanetisiet koityi kipsomaninikab sukulishoto barak kobun kolsetab ketik. We also convert here because our children, our youth are also battling challenges of drugs and abuse. We've come here so that we speak to them about those challenges. That's why we appreciate even Kimajani Green Africa on the initiative of issues of tree planting. As Nakada, we also are in support of the same because this is a national project spearheaded by none other than His Excellency the President. So we know that when the climate is good, when they are engaged in alternative activities, then the chances of them, engaging in drugs are also reduced. Kosubkei ak kibagengeit nato bo Nakada ko angot komakitoret barnotik koistoegei kaimutyonoto kobendi kojaktei sobonukwai eng betusiek chebo tai. We know that when we have a sober nation, when we are able to help young people avoid
delay, and for those who have already started, help them not that they develop into addiction, is to ensure that we have not only built their capacity, we have also supported those who need counseling and referral. We appreciate this kind of tree planting activity. We also want to recall that the president actually find it good also to bring much more activities in this ground level. They might seem minimal, but they are really engaging us as youths. We are really satisfied. At least this is something that is helping us to build towards a good tomorrow. And we are really happy if our country becomes much more green. Sindio, we are really happy when our country is much more green. Kongete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Akatach kasubik chebo dintab Islam en taonitab Eldoret konunotiot nebo amitwogik kobun benkitab Absa mornetab Eldoret en kasarta netestai ichek korugutigei en arawet nebo Ramadan. Ak manager nebo benkinotok Julius Songo kole bo komonut kobwat bichotok en kasari testai ak Ramadan kosubkei ak netoche benkinotok customers kobun dinishek tugul. Kinyoru report nebo Isaac Kogei. Kosubkei ak manager nebo benkitab Absa Julius Songo kokaib kakwautiet kou benkitab Absa kobwat Islam kasari isuldoe karugutet noto nebo arawet anan Ramadan missing ko eng familia chotok chemaimuchigei kokochi amitwogik. Leo tumekuja hapa kusimama na Waislamu kwa sababu huu ni mwezi muhimu sana wa mtukufu wa Ramadhan, na vile wanaendelea kufunga wakiomba, tumeweza kama kawaida sisi huwa tuna support wale ambao tunaona wako vulnerable in the society, na leo tumeleta chakula kidogo ili iweze kusaidia. Leo ile kiwango ambayo tumeleta hapa ni kusupport 100 families hapa Eldoret. Kama Songo kole nito ko kenyitab somok kipchulyo kosuldae kakoitoetab amitwogik koityi familia ichotok ko oret agenge noto nebo kawekchi customer chi kongoi eng kebeberwek cheterter. Na hii ni exercise ambayo tumefanya kwa miaka mitatu mtawalia. Tulikuwa hapa miaka miwili iliyopita na leo tuko hapa, na hii mwaka tumeipanua hata zaidi. Tumeweza kufikia Waislamu kule Narok, Gilgil, Nakuru, tumefika kule Marigat. Leo tuko hapa Eldoret, na kesho tutaelekea pia Kapsabet. So hii ni ile moyo ambayo tuko nayo kama Absa ya kuweza kusaidia wale ambao wako vulnerable in the society. Katacha amitwogik chotok familia ichotok po Islam kubun nebo ng'echeret eng Imams Abubakar Bini neilosu benkinotok po Absa akobo kabwatet nekaibwat icheket eng igorwek chotok chebo Ramadhan ak Eid. Leo tuna shukurani kubwa ama tuna furaha kubwa kwa kuwa Absa kitengo cha la riba kimeweza kuwaletea Waislamu chakula ambacho kitakachowasaidia katika kukamilisha mwezi wa Ramadhani na kuanzia ya Idi, kwa sababu chakula kilioko watatumia huu muda mfupi uliobaki, na siku ya Idi itawaziwia kutangatanga ama kuzunguka kuomba kwa milango ya watu wawafungulie wawapatie chakula, na ile hali Absa wamewaletea nini? Chakula hii wamefanya kwa mara ya 3 hii, na tunaomba wawe wakiwa wanaendelea kushirikiana na Waislamu hasa katika mwezi huu mtukufu ambapo kumekuwa hali ya kiuchumi imekuwa ngumu. Kosubkei ak kandoichotok po Islam kolosu icheket biik chotok chetesetai kokochin konunotoikab amitwogik eng kasari po Ramadhan. Sisi kama viongozi wa Huda tunaona hapa huwa tunagawa chakula karibu 10 la kwanza tumefanya, 10 la pili, 10 la tatu tumepata baraka hii ya Absa, ambapo tuliwaomba waongeze idadi. Walikuwa wakitoa 100 lakini wamefikisha 400. Takbir, Allahu Akbar. Haja za Waislamu na Wakenya kwa jumla ni nyingi, lakini kwa vile walituchagua sisi ni kuonesha kwamba wanatuthamini sisi kama binadamu na kama Wakenya. Basi tunawashukuru sana. Ni shukrani sana ambayo tuko nayo katika nyoyo zetu kwa kazi ambayo Absa inatufanyia. Tunashukuru sana. Kong'ete taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Akakesom chemung'aranik kobun county nebo Bomet koker kole kaboisien boroindo nekonyor county notok nebo kotet ureriet notok labatet nebo sukulishek chebo junior secondary konyor keljin ak kanapta mung'arosiekwak.
Kamwa namang ngecheret en Chamber of Commerce mornetab Bomet Leonard Langat kole nitok ko boroindo neinegen en chemung'arainik koboisien kokanapta mung'arosiek. Kinyoru report nebo Festus Rono. Kamwa nebo ngecheret en Chamber of Commerce mornet nebo Bomet Leonard Langat lalet kole bo komonut boroindo nekanyor county nebo Bomet keyaen ureriet nebo regionals kole kamwa ine kole notok ko kasarta neinegen en chemung'arainik nebo konapta mung'arenywan. Ngeten karon en kastab angwan ketindoi ng'waek chekororon mising chemiten Bomenyon. Ako en ireu ketindoi athletics chebo bikyok chebo Rift Valley chekingen kora kele abokora ko bikyok kobo ng'waek. Ko kimoe keboisien ng'waek chuton any biikab biashara keker kele kakisine kakinde ne makubet karon. Karon kobendi toichu kokabokokune. Ko kit noton nekamache aimisan en betut nebo raini atai korok toek chebwone tugul alenji obwan Bomet ko kararan, Bomet komi security ne kararan, kiboisiei tugul ak county government komie, kiboisiei ak polisiek komie, ko security ko ensured in Bomet. The county government we also need to keep the county clean. We don't want our visitors to come here and say that the Bomet is very dirty or not organized. Kosom Langat serikalitab county nebo Bomet ak mising ko ribikab kalyet koker kole kakanapta ripsetab kalyet en kasarta netesetai urerionotok. Reu ketindoi athletics chebo bikyok chebo Rift Valley chekingen kora kele abokora ko bikyok kobo ng'waek. Ko kimoe keboisien ng'waek chuton any biikab biashara keker kele kakisine kakinde ne makubet karon. Karon kobendi toichu kokabokokune. Ko kit noton nekamache aimisan en betut nebo raini atai korok toek chebwone tugul alenji obwan Bomet ko kararan, Bomet komi security ne kararan, kiboisiei tugul ak county government komie, kiboisiei ak polisiek komie, ko security ko ensured in Bomet. Kongeten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Kass kainenyu ko Festus Rono. Ak chitab Kalenjin amake kenyorun kamung'et nenwach en logoiwekab emet chebo Kass TV kiweksien Matian konotok meloit. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar! Atachin kakolumda kampunit nebo Z Entertainment Africa channel nelel nebo TV en emetab Kenya nenat kou Z Dunia newendi koborto filimishek cheterter. Kamwa ofisek chebo kampunit notok kondochin CEO Somnath Malakar kole wendi channel notok bo Z Dunia konopto sekta notok bo chobetab filimishek en emoni ak kotoret neranik konyor boisionik.
We are very happy that you are here. You are going to connect people from India to people from Kenya. You are going to bring Indian story to the people of Kenya. And you are also going to get story from Kenya to India. This one collaboration in the form of, production, shows, operas. You are going to connect hearts of both India and Kenya. Zee Dunia is committed to nurturing local talent and elevating Kenyan voices. From emerging creators to established industry professionals, we are dedicated to empowering the next generation of storytellers, growing Kenya's creative economy. Our content of Zee Dunia will be available in 2 languages, in English as well as Swahili. We would love to partner with schools of talent where they teach different aspects of filmmaking, content creation, right? We would also want to take them to India and make them a part of an actual Zee Productions in Mumbai, give them that live exposure on the ground, bring them back here and make them a part of the local productions that we do over here. So we have as a company finished 13 local productions in the last 2.5 years across Nigeria and South Africa, and we intend to continue with that trend with at least 4 to 5 local productions in Kenya in the first year. So we would engage not only with local talent on screen, but also behind the screen in terms of their expertise of production and post-production. So that's the level of engagement, that's the level of commitment that we have towards building, as I mentioned earlier, the local industry and the overall business is concerned for the market in that space. This entertainment industry will create thousands of jobs for our people in Africa. If you are doing it in Nigeria, South Africa, and now we're doing it in Ethiopia and Kenya, the number of jobs that we get will be big, and our young people get money, pay bills, and live a decent life. Akanyor betutab rani kabelik somok konunoik kobun kabeletab Kenya testai nebo tatu. Kaibel Philip Towe silingishek 150 kobel Gilbert Runo trolley nikioldoe mayaik ak sausages kasarta nikabeljigei Unisawi generator kobun tetutenotok po tatu kinyoru report nebo Shadrack Mutai. Won missing chitab kalenjin igere ketesiet noton neichame nebo Kass TV en mangoike muchi kaskebwan en nguni en oret noton nebo agenge en ngete komosta noton nebo Kileleshwa obisit ko noton nekimiten bitab raini nekikoito konotaik choton chebo tatu. Ibwat ile ketesiet noton nebo Kass FM ak nebo Kass TV kotestai koborosteun en kila betut akobo tatu noton mwoe kole kibelis ko rahisi kot missing agenge oeng somok 1 2 3 imuchi ibelisie ana makonin koimut age tugul bitab raini kende kabelik somok chebun borietab Kalenjin ibwat ile kibelis ko rahisi ko 1 2 3 ako bitab raini ko kabelik ko somok en bitab raini bun komosta nebo Kipkelion aengu en icheget agenge kobun komosta nebo Nandi kimoche kenai kele tos ne kit nekoai icheget asikomuch kobelis en kabelisiet noton nebo tatu. Amoche kenyor nen nguni kabelindet Philip Towe nekoimuch kobel inendet silingishek 150 akonom kenai kele tos ne kit nekoai inendet asikomuch kobelis en kabelisionoton kakimuch kikochi en betut noton nebo raini konotiot noton kobun tatu. Amoche sikonyo inendet ak chekinyin asikeker kele tos ne kit neimuch komwawech kotinygei ak noton kabelisiet nekoimuch konyor inendet koboisien siling ata ako tos kikobelis en kasarta kamosomen inyon karibu asimuch iarorwech en betut nebo raini. Akere Philip Towet itindoi chekit noton nebo silingishek 150 choton chekemuch ibel. Amo itaunen korong biik chekeren en nguni Philip Towet amune ka ibunu ano? Ane abunu komostab Kericho County, komostab Kipkelion West. Ane kokabeljigei 150. Tatu ni rahisi kama 1 2 3. Ongecheza. Polmanit. Kiko tatu chuko koager ale kosorwon en boisiet nemi gaa oli. Okay. Kibelis ko na tai tieme ana gai tieme en kasarta age ako tos ne gena muchi mugai mwaman dilo boyman kobaten kritiem ana goitau no me chesani.
tatua tatu ko kiketyem kikenyorunen kelchin kikebir ine kikebir kampuninyon ine kikenyoru 3,628 raini ambeligei in 150 ototesetai abira amene 300 jackpot. Nekit nemoche aniteten nguni ite chepkondok chekemuch inyoru silingisiek 150. Kinomat ata akesunen school fees ak aalen on moi kidogo. Asibwaten. Sobwaten ak akere ale bo kaptatua tatu. Okay. So kebendi tai ibwoti ile imuch nemwoe ne biik chekenam betab raini en ketesiet nebo Kass TV ak chekosenen Kass FM kotinygei kabelisiet nebo tatua tatu. Kinomwoini biik chekeron en olon bo gaa alen yon kechesan bo manit. Ngunon akora ko kakomutwan mpaka Nairobi. Makiutien oret. Missing inendet ko Philip Towet nikoimuch kobel silingisiek 150 kobun tatua tatu. Kimiten kora en betab raini Gilbert Rono inendet koimuch kobel kora kit noton nekiboisien en mung'aret noton an trolley nemuch keboisien en mung'aret noton nebo aldaetab maik, aldaetab sausage ako ame komwon kole tos nekit nemuch komwa en betab raini. Nasomin kityo Philip Towet iwe taban asianyor Arap Rono komwa akine kole nekit nemuch komwa en betab. Chamgei Arap Rono, karibu sana en ketesiet nebo Kass TV ak Kass FM kimite live ako nakon korom boroindo ne inegen imuch korong ikat burietab Kalenjin angal tumye boroindo ing'alalen Kass TV. Aleten kinomwoini biikab Kalenjin. Genaktan taban kidogo tule. Kinomwochini aleini kararan kit nebo iman. Nichesan ak inyorchigei kelchin kobo komonut kosir yo menyorchigei. Ako kinomwochini aleini matoiwei bo manit. Ane ko kirachesan kianyorchigei rabisiek 300,000. Chikinyoru en tai. Chikanyor. Inendet ko ambassador akere ale ko ambassador nebo tatua tatu. Ot missing chitab Kalenjin kimiten kora en betab raini ak Stanley Obimbo. Inendet ko kaimuch kobelis chepyosenyin kobaten en betab raini akere ale maimuch konyo. Naomba tusimame hapa ili tueleze kutuelezea kwa ufupi. Utuelezee, naona uko na generator. Ulishinda kivipi? Sasa madam alikuwa amecheza hiyo tatua. So mara ya kwanza aliposhinda akatumia message akapigiwa akafikiria ni uongo. After tuka google hiyo namba tukaona ni ukweli. Ndio yeye akapiga akaambiwa umeshinda. So yeye kutoka huko home kufika huko Nairobi ilikuwa ni kidogo ni job. So mimi nimekuja kumchukulia na nimeona kweli ni ukweli. Okay. Yes. So mko na mpango gani? Naona hii ni generator high power. So mko na mpango ya kutumia labda kwa ukulima? Tuko na mpango wa kutumia kwa ukulima na bado kunajua kama KPLC stima inaweza potea bado tunaweza tumia. Yes. Na kwa mwisho kwa watu wanaocheza tatua tatu. Tatua tatu tunaweza ambia watu wanacheza ni ukweli na ni ukweli kabisa. Watu waendelee kuicheza. Hata mimi leo wacha mama mimi naenda kuiekelea saa hii leo. Yes. Ni rahisi kama 1 2 3. Asante sana. Asante sana. Thank you so much. Chitab Kalenjin icheket ko kabelis chaimuch kobelis betab raini koriger generator noton kaimuch kobelis inendet Stanley Obimbo kaimuch kobel chepyosenyin ne maimuch koit Nairobi. Kokanyor kora akine en reu Gilbert Rono kaimuch kobelis akonyor troller. Akenyor kabelin raibel silingisiek 150 akonom inendet ko Philip Towet. Chitab Kalenjin testai iureren tetut noton nebo tatua tatu. Amache awekun soet en nguni kong'eten ofisit noton nebo tatua tatu en yutet Kileshwa en taunit nebo Nairobi. Kainenyu ko Shadrack Mutai. Chitab Kalenjin kanyor tokset en betab rani en ofisiek chebo Athletics Kenya rwoikab emoni chekobunu kabeletab Kenya nebo World Indoor Championships katach timinotok Barnabas Korir nebo ng'echeret en Athletics Kenya mornetab Nairobi akot ngandan mwaat kele manyor walutik chekororon kou en labatosiek chebo atkai tugul timinotok bo emet nebo Kenya. The time we got the team, it was a short time because of the technical and all the aspects of to select the team, because it requires a lot of the federation, the government, and also. So we got the shortest time, but we did our best to make the team compete effectively. The Ethiopian, normally they do a lot of indoor sessions, maybe in Europe.